स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫॉर ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਐਂਡ ਸ਼ਦੀਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਐਂਡ ਸ਼ਦੀਨ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you. So Ken, we'll start off with you. Just tell us a little bit about this organization. What prompted you to start Cycling for Diversity? Well, in 2010, I wasn't allowed to go to a Christmas party. Okay. Because of being East Indian or Right. South Asian. And I decided, and this was not the first time I've ever heard of something like this, and amongst other incidents, I decided that we needed to do something more on a larger scale to carry this conversation of eliminating racism and being more inclusive. Right. So then you thought of starting this organization. That's right. So it was in 2011 that you thought of this idea of having a cycling tour? That's right, May 2011. And I was only going to do it the one time, Harpreet. I didn't have any long-term goals. I said, I'll just do it once. And we came on your program actually in 2011 too to talk about it. But people encourage us, hey, this is a great idea, good concept. And we're getting interest from around the globe actually. Why cycling? Why cycling? Because it's a movement, a forward movement, Right. of how we can move forward together. And we all, as you being a team member, we all go together. Right. And everybody comes together. Now, and if somebody is disabled or doesn't have a bike, we also encourage them to come and join us as well to speak to the kids. Okay. Because not everybody has a bike, and that's So Thank you. Yeah. So Anne, it's been about a year since you joined this organization. What has been your experience so far? It's been a very positive experience so far. I've enjoyed going to each and every school and being able to meet each and every one of my new team members. Or to me, they're new. Right. And when we talk about diversity as such, because people from different ethnicities, different backgrounds come and stay together for 4-5 days. So that kind of integration, what do you feel? Why is it important? It's important because, it's sad to see how today, sometimes people still can't get along. So it's nice for Cycling for Diversity to be able to go out and speak to whether it be the children, the seniors, or the institutions to let them know how important it is to bond and have friendships with everybody. Right. Ken, the cycling tour is not just bicycling and reaching from one destination to another. The major focus is you stop on the roads where there are schools, you meet the people, and especially the youngsters are the focus. Yes. So what has been the kind of response you've been getting when you go to the schools, you try to tell them about diversity, ending racism? Could you share some instances where you feel that you have made, that this Cycling for Diversity team has done something specially to change the psyche of the youngsters? Yes, this is our 5th year. We've done close to 100 schools. Right. So we're so grateful. There's so many amazing stories, but 3 come to mind. And one was I was speaking at a school, and this is before the ride. Okay. And this girl approached me, and she wanted a little button. But I said, to earn the button, what are you going to do during Cycling for Diversity Week? Right. And then she told the whole school what she was going to do. She was going to put on the button and get her on her bike and tell everybody in her neighborhood that we need to be friends with each other. Right. And I thought that was a beautiful story. Absolutely. And another one was we spoke at a school again. This is outside of the ride. This child's mother was my Facebook friend. Okay. And then she emails me and goes, I think you came to my son's school. Okay. Because he was talking about diversity at the dinner table. Right. So, You're imprinting in the minds of the youngsters that what is the importance of diversity. Right. And, it was outstanding. It kind of makes you want to cry. We're reaching out to people and kids are talking about it. And, I'll go to McDonald's and people say, are you the cycling diversity guy? Right? You came to our school. You know what I mean? So, there's so many stories that have developed. And one story, but you also hear the other side too. So we were going to in 2013, we went to Victoria. Right. You came with us. And one of the, we spoke to on the ferry there. You remember we spoke on the ferry to class? Yeah. And one of the parents came up to me yes. and says, I really appreciate what you guys are doing because my daughter is often not allowed to participate or she's left out Absolutely. of activities due to the demographics of her class. Right. Because kids don't play with her. And so we also hear that too. And we share that stories too to encourage people to
integrate more. Absolutely, and these are the best means. Whereas if we are able to put in the minds of the youngsters that diversity and we need to talk to each other, integrate with each other, they'll become better citizens. Absolutely. So, and could you tell us this year also, now again in May, you are having the cycling tour. What are the dates and what is the route this time? Well, Cycling for Diversity Week this year is May 17th to the 23rd. Okay. And the actual ride is on the 19th to the 22nd. The first 2 days of our ride will be spent going to the Okanagan. Right. And the last 2 days will be back in the Fraser Valley. So it starts on the 19th then? Yes. Okay, so this time again, as usual, every year we have people from different backgrounds coming together. So this year you have changed the route. This is the first time you're going into the interior. That's right. Right? Yes. So it's going to be 2 days in Okanagan. And Yes. what are the plans over there? Are you still going to the schools or temples, or what is it like? Yes, absolutely. We're going to go to probably go to Kamloops first. Okay. Kamloops, Vernon, Kelowna, Penticton. Okay. Now we don't cycle the whole Right. part. We try to get to the schools, right? Okay. We'll cycle what we can, Right. and then hop in and get to the schools. Wonderful. We'll spend 2 days in Kelowna, then come back and maybe start in Surrey, come back to Abbotsford or Mission, depending on how we And finish. finally, your work is being recognized by the government also now, that people are appreciating that yes, an initiative has been taken whereby the talk of diversity is being shown also, not just talked about, whereas you go to the schools, talk to the youngsters and then try to involve them. So how do you feel about it finally? And then we'll go for a break, and then after that, one of the participants who is always with us in the show, we'll talk about that. Yeah, it's I'm very humbled by it. Like I said, I'm not looking for any a medal or anything like that. We're just very grateful that we have a lot of fun together. Absolutely. And that's important. We have fun together, and people support us. Wherever I go, we like to support you. Go get the message out, and and we make it real. We don't sugarcoat our message. We keep it very real to the kids. Right. That work is needed, and we're all leaders here. And but we're grateful for all the support from the provincial government, the municipal, federal. We're always grateful. And I've always, you. But one thing, Harpreet, it's a team effort. Of course. And it wasn't for you and Kulwinder. We're so grateful. It's everyone's efforts, and that's why the result is so positive. Exactly. Thank you very much and best wishes. We'll go for a short break. We'll come back and we'll talk to Kulwinder Dhillon. Thank you. Thank you. So ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫॉर ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਅਤੇ ਐਨ ਸ਼ਡੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੂਰ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ 101 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ, ਕਾਲ 604 596 1774। Once again, welcome back to the program. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਅਤੇ ਐਨ ਸ਼ਡੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ
ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਅਸ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ Right. ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਈਟ। ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ। ਕੁਝ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ Right. ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਠੀਕ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।